Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по ПЛЕЙЛИСТАм», и мы продолжаем наш экспресс-курс «Английский язык за 50 уроков». Да, слушайте плейлист фоном, это реально помогает, и мы в рамках нашего плейлиста переходим к практике. Это очень важно. Задаем вопросы. Во сколько ты обычно встаешь? Во сколько? What time ты обычно? Do you usually? Встаешь. Get up. What time do you usually get up? What time do you usually get up? Почему ты так много работаешь? Почему? Why? Ты? Do you? Так много работаешь. То есть работаешь так много. Работаешь. Work. Так много. So much. Why do you work so much? Why do you work so much? Где ты работаешь? Где? Where? Ты работаешь? Do you work? Where do you work? Where do you work? What time do you usually get up? Why do you work so much? Where do you work? Где он хочет учиться? Где? Where? Он хочет. Does he want? Учиться. To study. Where does he want to study? Where does he want to study? Что ты знаешь об этом? Что? What? Ты знаешь? Do you know? Об этом. About it. What do you know about it? What do you know about it? Когда ты находишь время на все это? Когда? When? Ты находишь? Do you find? Время. Time. На все это. На. Значит, по умолчанию используем выражение find time for, то есть на будет здесь for, все это, all this, for all this. When do you find time for all this? When do you find time for all this? Where does he want to study? What do you know about it? When do you find time for all this? Как часто ты водишь машину? Как часто? How often? Ты водишь? Do you drive? Машину. A car. How often do you drive a car? How often do you drive a car? Где ты учишься? Где? Where? Ты учишься? Do you study? Where do you study? Where do you study? Сколько это стоит? По умолчанию используем форму глагола стоить. Сколько? How much? Это стоит. Does it cost? How much does it cost? How much does it cost? How often do you drive a car? Where do you study? How much does it cost? Где ты хочешь работать? Где? Where? Ты хочешь? Do you want? Работать. To work. Where do you want to work? Where do you want to work? Сколько стоит этот билет? Сколько? How much стоит этот билет? То есть этот билет. Does this ticket стоит cost? How much does this ticket cost? How much does this ticket cost? Когда ты работаешь? Когда? When? Ты работаешь? Do you work? When do you work? When do you work? Where do you want to work? How much does this ticket cost? When do you work?
Сколько стоит эта сумка? Сколько? How much стоит эта сумка? То есть эта сумка. Does this bag стоит cost? How much does this bag cost? How much does this bag cost? Что ты хочешь делать? Что? What? Ты хочешь? Do you want? Сделать. To do. What do you want to do? What do you want to do? Сколько стоит это кольцо? Сколько? How much стоит это кольцо? То есть это кольцо. Does this ring стоит cost? How much does this ring cost? How much does this ring cost? How much does this bag cost? What do you want to do? How much does this ring cost? Во сколько ты обычно ложишься спать? Во сколько? What time ты обычно? Do you usually ложишься спать? Значит, по умолчанию используем выражение с bed. Ложишься спать. Go to bed. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? Какие фильмы ты предпочитаешь смотреть? Какие фильмы? What movies ты предпочитаешь? Do you prefer смотреть? To watch. What movies do you prefer to watch? What movies do you prefer to watch? Как часто ты изучаешь английский? Как часто? How often ты изучаешь? Значит, ты, do you, изучаешь английский? Learn English. Значит, по умолчанию используем выражение с learn, когда говорим о языках. Learn English. Learn – это более широкое понятие, чем study. Обычно именно говорят так. Study – это больше какого-то заведения. Есть в целом там, learn English, там онлайн, там, самостоятельно и так далее. То есть обычно learn используется, поэтому мы тоже используем learn именно с языками. How often do you learn English? How often do you learn English? What time do you usually go to bed? What movies do you prefer to watch? How often do you learn English? Сколько стоит эта услуга? Значит, по умолчанию используем форму глагола стоить. То есть сколько? How much стоит эта услуга? То есть эта услуга. Does this service стоит cost? How much does this service cost? How much does this service cost? Где она учится? Где? Where? Она учится? Where? Does she study? Where does she study? Where does she study? Какие фильмы ты смотришь? Какие фильмы? What movies? Ты смотришь? Do you watch? И, конечно, так же, как вот и здесь было, видите, movies, окончание is. Is. What movies do you prefer to watch? Is. What movies do you watch? What movies do you watch? How much does this service cost? Where does she study? What movies do you watch? Сколько ты платишь за это? Сколько? How much? Ты платишь? Do you pay? За это. For it. How much do you pay for it? How much do you pay for it? Где она живет? Где? Where? Она живет. Where
does she live? Where does she live? Where does she live? Сколько стоит это платье? Сколько? How much стоит это платье? То есть это платье. How much does this dress стоит cost? How much does this dress cost? How much does this dress cost? How much do you pay for it? Where does she live? How much does this dress cost? Как часто ты проводишь время с семьей? Как часто? How often ты проводишь? Do you spend время, time, с семьей? С, with, семьей, дословно со своей семьей, то есть твоей семьей. With your family. How often do you spend time with your family? How often do you spend time with your family? Сколько вы платите за эту услугу? Сколько? How much? Вы платите? Do you pay? За? For? Эту услугу. This service. How much do you pay for this service? How much do you pay for this service? Куда ты хочешь пойти сейчас? Куда? Where? Ты хочешь? Do you want? Пойти? To go? Сейчас. Now. Where do you want to go now? Where do you want to go now? Where do you want to go now? How often do you spend time with your family? How much do you pay for this service? Where do you want to go now? Что он хочет? Что? What? Он хочет. Does he want? What does he want? What does he want? Сколько стоит этот браслет? То есть сколько? How much стоит этот браслет? То есть этот браслет. Does this bracelet стоит cost? How much does this bracelet cost? How much does this bracelet cost? Во сколько ты обычно приходишь домой? Во сколько? What time? Ты обычно? Do you usually? Приходишь домой. Come home. What time do you usually come home? What time do you usually come home? What does he want? How much does this bracelet cost? What time do you usually come home? В какие игры ты играешь? В какие игры? What games ты играешь? Do you play? What games do you play? What games do you play? Во сколько ты обычно приходишь на работу? Во сколько? What time? Ты обычно? Do you usually? Приходишь? Come на работу. Come to work. What time do you usually come to work? What time do you usually come to work? Когда у тебя есть свободное время? Когда, when, у тебя есть, то есть ты имеешь, when do you have, свободное время, free time. When do you have free time? When do you have free time? What games do you play? What time do you usually come to work? When do you have free time? Как часто он ходит в спортзал? Как часто? How often? Он ходит. Does he go? Спортзал. To the gym. How often does he go to the gym?
How often does he go to the gym? Какие книги ты читаешь? Какие книги? What books ты читаешь? Do you read? What books do you read? What books do you read? Что она знает? Что? What? Она знает. Does she know? What does she know? What does she know? How often does he go to the gym? What books do you read? What does she know? В какие игры ты обычно играешь? В какие игры? What games ты обычно do you usually играешь play? What games do you usually play? What games do you usually play? Сколько ты платишь за свое образование? Сколько? How much ты платишь? Do you pay? За for свое образование. Свое, то есть твое, for your образование. Education. Education. How much do you pay for your education? How much do you pay for your education? Как ты предпочитаешь учить английский? Как? How? Ты предпочитаешь? Do you prefer учить английский? To learn English. How do you prefer to learn English? How do you prefer to learn English? What games do you usually play? How much do you pay for your education? How do you prefer to learn English? Где ты живешь? Где? Where? Ты живешь? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Как часто ты ходишь в парк? Как часто? How often ты ходишь? Do you go в парк? To the park. How often do you go to the park? How often do you go to the park? Где он работает? Где? Where? Он работает. Where does he work? Where does he work? Where does he work? Where do you live? How often do you go to the park? Where does he work? Как он предпочитает изучать английский? Как? How? Он предпочитает. Does he prefer изучать английский? To learn English. How does he prefer to learn English? How does he prefer to learn English? Что ты знаешь обо всем этом? Что? What? Ты знаешь? What do you know? Обо. About. Всем этом. About all this. What do you know about all this? What do you know about all this? Какие видео ты обычно смотришь? Какие видео? What videos ты обычно? Do you usually смотришь? Watch. What videos do you usually watch? What videos do you usually watch? How does he prefer to learn English? What do you know about all this? What videos do you usually watch? Как часто ты это делаешь? Как часто? How often ты do you это делаешь? То есть делаешь это. Do it. How often do you do it? How often do you do it? Почему ты так думаешь? Почему? Why? Ты так думаешь? Ты? Do you так думаешь?
То есть думаешь так. Think so. Why do you think so? Why do you think so? Как часто ты ходишь в спортзал? Как часто? How often? Ты ходишь? Do you go? Спортзал. To the gym. How often do you go to the gym? How often do you go to the gym? How often do you do it? Why do you think so? How often do you go to the gym? Когда ты находишь время на это? Когда? When? Ты находишь? Do you find? Время, time, на это. For it. When do you find time for it? When do you find time for it? When do you find time for it? Что он хочет сделать? Что? What? Он хочет. Does he want? Сделать. To do. What does he want to do? What does he want to do? What does he want to do? When do you find time for it? What does he want to do? Друзья мои, отлично. На самом деле, данный экспресс-курс – это также очень мощная практика аудирования. Если вы заметили, что особенность данного именно курса, данного плейлиста именно акцент на аудирование, на произношение, мы с вами повторяем, значит, 2 раза хотя бы каждое предложение на английском языке, ведь действительно должно быть больше английского языка в уроках. Поэтому мы с вами это усовершенствовали и именно сделали как раз многократные повторения именно фразы, и причем повторяем немедленно просто там What time do you usually get up? Но мы с вами достаточно естественно повторяем What time do you usually get up? И даже более быстро, значит быстрее, когда мы все вместе это делаем. Действительно, это очень мощная прокачка аудирования. Если слушать фоном, потому что в эти фразы много-много часов здесь именно английского языка, и помимо других усовершенствований, которые мы сделали в данном курсе, в данном плейлисте, это здорово. Большие молодцы и огромнейшие трудолюбцы.